nk'uko nabivuze amakuru yacu y'uyu munsi turaza kwibanda cyane ku matora y'ina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida mu itora rya perezida wa Amerika bararyana isataburenge nk'uko bigaragazwa n'amajwi y'abatoye akomeje kubarurwa. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araduha ishusho y'uko ibintu bihagaze ubu. Ibarura ry'amajwi y'amatora ya perezida wa Amerika yabaye ku munsi w'ejo rirakomeje. Ntibirasobanuka niba umurepublikani perezida Donald Trump ari bushobore gutsindira manda ya kabiri cyangwa niba umudemokrate Joe Biden ari umusimbure ku ntebe y'ubutegetsi. Muri bombi ntawe urashobora kubona amajwi 270 asabwa kugira ngo umukandida yegukane umwanya wa perezida. Amaze kubarurwa kuri uyu wa gatatu aragaragaza ko bombi bafite umubare w'amajwi wegeranye, nubwo Joe Biden akiri imbere n'amajwi 220. Donald Trump ukiri kuri 213 amaze gutsinda zimwe muri leta zikomeye zigira ijambo mu byabaye mu matora. Ku rundi ruhande haracyari n'amajwi atarabarurwa bikekwa ko yakongerera Joe Biden amahirwe. Ayo nayo abatoye imbere yoherejwe mu iposita kubera ikibazo cy'ikiza cya virusi ya corona. Nubwo bimeze bityo, perezida Donald Trump yagaragaye kuri uyu wa gatatu mu gitondo avugira imbere y'ingoro ya perezida wa Amerika ko yizera ko yatsinze amatora. Yavuze ko ashaka kugana urukiko rw'ikirenga ngo rusabe guhagarika ibarura ry'amajwi rikomeje muri za leta zimwe na zimwe aho yari ari ku isonga, ariko bikekwa ko iryo barura riramutse rikomeje Joe Biden ashobora kumunyuraho. Joe Biden nawe yavugiye ijambo mu mujyi atuyemo wa Wilmington muri leta ya Delaware, ashima abamushyigikiye ababwira ko bakwiriye kugumana icyizere ko ari butsinde amatora. Abashinzwe kwamamaza Joe Biden bavuze ko iryo jambo rya perezida Trump rikojeje isoni kandi rigamije kubuza abanyamerika uburenganzira bwabo bwo gutora. Dukosore gato, ayo majwi y'intumwa Joe Biden afite kugeza muri aka kanya ni 227 kuri 213 aho kuba 220 nk'uko mugenzi wanjye yari yibeshyeho gato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohotse ku mugaragaro mu masezerano y'i Paris yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Thomas Kamilindi aratubwira uko bimeze. Amasezerano y'i Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa, yashyizweho umukono mu 2015 n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byose hamwe 197. Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje bwa mbere mu kwezi kwa gatandatu mu 2017 ko ateganya kuyavanamo igihugu cye, avuga ko kuyashyira mu bikorwa byangiza ubukungu bwacyo. Ku itariki ya 4 y'ukwa 11 mu 2019 guverinoma ye yandikiye ku mugaragaro umuryango w'abibumbye ko koko isohotse mu masezerano y'i Paris. Kugira ngo ariko bibe burundu byasabye umwitangirizwa w'igihe cy'umwaka nk'uko amasezerano abiteganya. Umwaka rero wuzuye uyu munsi, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikiri mu masezerano y'i Paris. Nicyo gihugu cyonyine gusa kiyavuyemo kugeza ubu. Biteye icyuho kinini mu ngengo y'imari nk'uko Patricia Espinoza na Tanguy Gahuma Bekele babisobanura. Patricia Espinoza ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ibiro bihoraho by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Naho Gahuma Bekele ni umuyobozi w'itsinda rya Afurika mu biganiro mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku gihe cya Perezida Barack Obama yari yemeye gutanga amadolari miliyari 3 yo gutera inkunga ibihugu bikennye mu bikorwa byo kurwanya imihindukire y'ibihe. Kugeza ubu Amerika imaze gutanga amadolari miliyari 1 gusa, bivuze ko ziriya miliyari zindi 2 z'amadolari zitakibonetse kubera ko Amerika isohotse mu masezerano y'i Paris. Virusi ya corona yongeye mumbabarire. Polisi mu gihugu cya Cote d'Ivoire yagose ingo z'abayoboye abatavuga rumwe na leta. Mugenzi wacu Fideli Niyongabo aduha ibindi. Igipolisi cakikuje ingo z'abayoboye abatavuga rumwe na leta babiri ku munsi wa kabiri. Ni nyuma y'uko leta ibagirije ko barondeye gushiraho leta yabo inyuma y'uko Perezida Alassane Ouattara atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Ivyuko bahagaritswe ntivyamenyekanye buno nyene, yamara ingingo yo gukikuza ingo zabo yongereje guhangana gukomeye hagati y'abatavuga rumwe na leta ya Perezida Ouattara ku ngingo yiwe yo kwitoza mu kiringo kigira gatatu.
abantu barenga 35 baramaze kwicwa kuva mu kwezi k'umunani, harimwo abagera kuri 5 bishwe ku munsi w'amatora. Hanze y'inyubakwa ya Henri Konan Bedie yahoze ari perezida iri ku mugwa mukuru w'ubudandaji Abidjan, abapolisi bararashe imyuka ibabaza mu maso mu ntumbero yo gushwiragiza abamushigikiye hamwe n'abamenyesha makuru. Inyubakwa y'uwundi mukandida atavuga rumwe na leta Pascal Affi N'Guessan yahoze ari umushikiranganji wa mbere nayo nyene yarakikujwe n'igipolisi. Umutambukanyi wiwe Angeline Kili yavuze ko badashobora gusohoka inzu ya Asua Adu ayoboye umugambwe ushigikiye Laurent Gbagbo yahoze ari perezida nayo nyene yarakikujwe n'igipolisi. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Virusi ya korona yongeye kuyogoza uburayi, ibihugu byinshi birimo birakaza nanone ingamba zo kuyirwanya. Thomas Kamirindi adufitiye ibindi bisobanuro. COVID-19 imaze kwica abantu barenga 1,216,016 ku isi yose, nk'uko kaminuza Johns Hopkins ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima babitangaza. Mu bihugu bikomerewe cyane kurusha ibindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iya mbere n'abamaze gupfa barenga 232,000, ikurikirwa na Brazil, Ubuhinde, Mexique n'Ubwongereza. Muri rusange umugabane w'uburayi wose hamwe umaze gupfusha abantu barenga 270,000. Ibihugu byinshi bimaze gusubizaho ingamba zikaze cyane zo kurwanya iyi virusi, zirimo gufunga ibice bimwe na bimwe byabyo, cyane cyane mu mijyi. Aha twavuga nk'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholandi, Ubugereki, Autriche, Suède, Ubutaliyani, Kosovo, Lithuania na Croatia. Uburusiya nabwo buratangaza ko abandura COVID-19 bakomeje kwiyongera cyane, ariko ko ibitaro byaho byo bikibashije kuvura abayirwaye bose nta ngorane. Mu Busuwisi, guverinoma yategetse abasirikari 2,500 kwitegura kujya gutera inkunga ibitaro mu gihugu cyose. I Paris mu Bufaransa, abana bo mu mashuri yisumbuye agera kuri 12 bakoze imyigaragambyo yo kurwanya icyemezo cyo gufunga byose mu gihe cy'ukwezi. Polisi yabarashemo ibyuka biryana mu maso. Bamwe mu banyeshuri batawe muri yombi, byibura 40 muri bo baciwe ihazabu ingana n'amadolari hafi 160 buri muntu kubera kurenga ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kuri aderesi ya VOA radiyo yacu. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze kuri interineti yacu kuri wa3.radio.voa.com. mu kanya turajya amakuru arambuye. Nabivuze tugitangira aya makuru, turibanda cyane ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu rirakomeje kugeza ubu. Ibintu ntibirasobanuka niba umurepublike Perezida Donald Trump ari bushobore gutsindira manda ya kabiri cyangwa se niba umudemokrate Joe Biden ari bumusimbure ku ntebe y'ubutegetsi. Muri bombi urabona amajwi 270 asabwa kugira ngo umukandida yegukane intebe y'ubutegetsi. Ijwi rya Amerika rikomeje kuvugisha abanyamerika n'abandi bakurikirana hafi politike yayo uko babona ayo matora. Uyu ni Bwana Matumaine Hubel Method, atuye mu mujyi wa Dayton muri leta ya Ohio, yatsinzwe na Perezida Trump. Leta yavuganye kuri mikoro na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Hanga turi amajwi twakiriye byabaye nk'ibitunguranye gatoya, kuko gimba muri state ya Ohio hari icyizere y'uko zatwarwa ishobora kujya ku mukandida abademokrate bakayitwara, ariko ntabwo byakunze. None state ikomeye cyane ya Republican Biden ntibasha kwitsinda state yatsinzwe na Trump. Ariko urebye muri rusange ko twakiriye amatora ni nk'uko abandi bantu bose mu gihugu bameze. Hari ikintu kimeze nk'igirahiro, hari ibibazo abantu benshi bibaza,
hari mbese abantu benshi haba mu tuzi cyangwa inshuti uvuganye nawe wese avuga yuko nta mahoro bafite kugeza igihe amatora nyine hamenyewe uwatsinze ku mugaragaro. uvuze ko musa nk'abatunguwe, unakomoje ku kibazo cy'uko hari abantu bafite impungenge ko muvugana. ubona se gutungurwa kwanyu cyangwa se kwawe kwaturutse ku ki? Ugutungurwa kwacu kwavuye kuri polling, donc ibibazo bagenda babaza abantu babaza uko bazatora. Ariya maperereza agirwa mbere y'amatora, ubona ameze nk'aho agenda amatora yaba azagenda yegukira abademokarati, abantu bo kwa Biden, ariko siko byagenze. Akenshi ari amaperereza, hari ubwo bibeshya, bajya bibeshya, bijya bibaho. Kandi hari abo dukeka yuko hari ibintu byagiye bivugwa, ese abantu nibajya gutora hari ibibazo bizaba, hari ishobora abantu bagize ubwoba rwose nibatora. Natwe twagiye gutora twigengesereye, twiteze ko hari ikintu cyatubaho, ariko ibyo ntibyabonetse, ntibyabaye cyane nk'uko byavugwaga. twibutsa abatwumva ko amajwi amaze gutangazwa ni za leta zimwe na zimwe, izindi ntabwo amajwi ya nyuma aratangazwa, bivuze ko uzaba perezida wa Amerika ntaramenyekana. None se metode urebye ari wowe ubwawe itora n'ibangano birumvikana, ariko se ari wowe ari n'abantu muvugana, ibintu cyangwa se ingingo batoye bashingiraho ku bakandida babiri ku mwanya wa perezida ni nk'izihe watubwira? Ingingo ikomeye nyamukuru abantu baganiragamo nabyo bagendaga babaza abantu bose bagenda mu z'ingenzi. Hanga twagendeyeho hari kino cyago cya korona, ukuntu mbese ibisubizo ko leta byitwayemo, ibisubizo ko babyifashemo, ubwo nyine bikaba ikibazo cya korona cyagiye no kubyerekeye ekonomi, ukuntu bavuga neza mu kinyarwanda. Ubwo rero byagiye bijyana, ubukungu bwarazahaye cyane, noneho n'amagara y'abantu. Urebye ikintu gikomeye nyamukuru ahangaha aho ndi abo tuganira byari ibyerekeye ubuzima, ubukungu, noneho no kwivuza, byerekeye kubona ubwishingizi. Abo nganira nabo mvuga nabo bitwaje kugira ngo batore. Reka nshamikire kuri izo ngingo ukomojeho. Icyo se wowe wumva wifuza cyane perezida uzatorwa yakora cya mbere ku buryo bugaragara ni iki? Icyangombwa cya mbere ni amagara y'abantu, ni uko bafata ibyemezo n'ingamba zikomeye zo guhangana na kino cyago kitwugarije. Ubwo cyago kivuye mu nzira n'ubukungu bwatera imbere, ibyo bibiri bivuye mu nzira, hakaba hasigaye n'icyerekeye kubungabunga amagara y'abantu, bakareba ko bashakira ubwishingizi ku baturage benshi. Hari abantu benshi baba muri kino gihugu n'abo tubana n'abo tuzi b'inshuti badafite ubwishingizi. Uwo yari Matumaine Hubert Methode utuye mu mujyi wa Dayton muri leta ya Ohio, yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi kugira ngo twumve neza ishusho y'uko amatora yagenze n'icyo imibare imaze gutangaza isobanuye muri politike ya Amerika. Twiyambaje Profeseri Jean Marie Vianney Higiro wigisha itangazamakuru na politike muri kaminuza yitwa Western New England College muri leta ya Massachusetts mu burasirazuba bwa Amerika. Nawe yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi. Ikigaragara ni uko bombi bashobora gutsinda, kuko hari leta zisigaye zizatangaza amajwi, ku buryo ntabwo bavuga ngo amahirwe ni aya n'aka. Buri wese aracyafite amahirwe. Birumvikana amajwi arahinduka umwanya ku wundi, ntawamenya aho bigenda byerekeza. Ariko se mushingiye ku bihe byashize uko amajwi ashobora kujya hamwe akajya ahandi, murabona igisigaye ari iki kuri buri mukandida? Biriya uko nabibonye ntabwo bihuye n'ibyo twari tumenyereye, kubera ko abantu benshi bakoresheje impapuro aboherereje. Hari abatekereza ko ibyo byakozwe kubera iki cyorezo turimo, hari abatekereza kubera ko izo mpapuro bagiye bazohereza abantu hashobora kuba harimo uburiganya. Nta gitangaza rero cyaba kirimo, ubonye ko ibibazo bimwe bishobora kujya mu nkiko no gutangaza uwatsinze ntibibe vuba, kubera nyine ko icyo kibazo gishobora kubanza kunyura mu nkiko, cyane cyane ko nibitagaragara neza ko
hari uwatsinze icyo gihe bishobora kubanza kunyura mu nkiko. muri make muragira muti amajwi ataremezwa ataratangazwa ku buryo bugaragara ari muri za leta z'ibikonyozi, ndavuga Arizona, ndavuga leta ya Wisconsin, Michigan na Pennsylvania, ko ari amajwi ashobora kugibwaho impaka bigatinda. Ashobora kugirwaho impaka bigatinda. Ubwo rero izo za leta zisigaye urebye nizo ziri buze kwerekana ku buryo budasubirwaho uwatowe, nizerekana ku buryo budasubirwaho uwatowe, urumva ko inkiko ntabwo ziri buze kuba zikenewe. ubu rero biracyari kare kumenya niba inkiko ziri buze kubizamo. Profesori Higiro, mwigisha itangazamakuru n'ibirishamikiyeho bijyanye na politiki ubwayo nyirizina, isomo mwatubwira abantu bakura kuri aya matora aho bigeze aha ni irihe? Isomo rya mbere ni ku byerekeye itangazamakuru. Kuva mu kwezi kwa gatandatu itangazamakuru ryavugaga ko abademokarate bazatsinda kandi bagatsinda ku buryo budasubirwaho. Bakora n'amaperereza, ariko ntabwo ariko byaraye bigenze, ntabwo ariko byagenze. Byameze nk'ibyo bushize muri 2016, aho nanone ibinyamakuru iperereza byatubwiraga ko uzatsinda ari Hillary Clinton, kandi ntabwo ariko byagenze. Siko byagenze. Ni ukuvuga rero ko ibinyamakuru, abantu bakora iperereza bagombye kongera gushishoza, bagasubira mu buryo bwo gukora iperereza, dore ko ubu haje uburyo bw'itumanaho abantu bakoresha ku buryo kumenya umuntu, kugira ngo abanyamibare bakore uburyo bwiza bwo gutuma iperereza rigenda neza, bigomba kuba bigoye muri iki gihe. Ndabashimiye cyane Profesori Jean-Marie Vianney Higiro. Nanjye ndabashimiye kuba mumpaye ijambo. Urakoze Etienne Karekezi. Tugume ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amatora arimo gukurikiranwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Kuba Amerika itaramenya uzayiyobora mu myaka iri imbere byakiriwe gute? Profeseri Deogracias Nkinahamira ari i Bujumbura mu Burundi, amaze kuvugana na mugenzi wacu Frederic Nkulikije. Amatora ukuntu tuyabona, nibaza ko n'abandi benshi ariko bayabona kuko tuyumviriza hirya no hino, azanana ku marezo sosiyo. Urabona ibintu bikorera hariya byose, urabona birimo ku munota nka jewe kuba mu gitondo pratikama nta kindi ndaba, kubera nkunda Etats-Unis cyane, muganda kubera narahabaye, narahize nonante niyo naragumya agatima ka Amerika, mugabo tuvuga ngo batogwa ndabazi, mugabo systeme ndayumva, systeme de grands électeurs, systeme ya le vote du peuple, la différence ndabyumva. Ikintu rero ndakubwira cy'ubu ni uko ndabona aya matora yatanguye mu ngorane, barangana cyane, baravugana cyane ukuntu bitari bwaboneke entre Trump na Biden. Hariho icyuka kibi, kandi icyuka giterwa cyane cyane n'ibintu baregana byerekeye amadosiye. Umwe aravuga amadosiye y'uwundi, akavuga amadosiye y'uwundi, bakavuga bavuga bati ya COVID-19 yabaye margere, akavuga n'ibindi ngo by'amatagisi, n'ibindi navuga Trump amatarama nakavuga ati rero uri mu maskandali menshi, uri implike mu maskandali menshi muri Ukraine, muri pedofili, yo mu bintu by'abana, ibintu nk'ibyo. Donc urumva ni ibintu bikomeye cyane, bishobora gutuma uwutsinzwe udatoye amatora akarisika no gucaja muri byo. Turetse ivyo bintu nk'uko bivuze neza cyane rwose bagiranije, ariko hariho n'ukuntu rero amatora muri Amerika uwayatsinze atamenyekanye ku munsi wa mbere nk'uko vyahora. Nagira ndabikije ko urabona hariho ukuntu amatora abwirizwa kugenda, kandi bakaheza barashobora no gutanga inyishu kuri uwo munsi nyine w'amatora. Mugabo amarorezi mashake tayifise ukuntu yikomborta, nta esa nimwe yikomborta kimwe n'iyindi, imwe yose decida ko ivyumva. Alors ndaguha an exemple yo muri Florida bahereye guharura ku mavote barikosibona, c'est-à-dire ibyo by'amateste byacu nibyo bahereyeko, hanyuma baza gutangura guharura abantu baje gutora rutwa.
mugabo nko muri Pennsylvania par exemple ejo bahengereye amasaha ageze ku mugoroba baca bahagarika guharura umenga no muri Arizona n'ahandi urabona ko muri Florida par exemple Trump yatsinze Pennsylvania ari en avance no muri Arizona en avance je crois Wisconsin muri Arizona ibiharuro biguma bihindagurika justement biguma mugabo ari hafi na hafi ariko izindi aho bagaritse hose yari imbere nicyo gituma hajya ku mugoroba aciye adekarara ko yatsinze aho bagaritse hose yarasanzwe ari en avance au niveau y'amanota mugabo wumvise onye ari en avance mugiharura mukirimo kuri 45% sanva kadiri ko watsinze no ako kamuna ko eka igihe yatangaza ko yatsinze mwavyakire gute mwebwe mu birabira kure je personnellement aho tuyaga ni basimgo bariho kusema meza ne masomye abantu ngabo mugabo sino jewe nibaze ko ivyo Trump yagize akavuga akadekarara ko yatsinze nawe nyene n'ingwano yindi mu bindi nkakugira bari bavuze ngo barahagaritse amatora yavuze juste bapitom guharura barahagaritse guharura bahagaritse guharura n'abacyavuga ngo jewe gushika ndi imbere hana muzo considere ko natsinze mugabo ivyo nibaza ko atari byiza si byiza no kurindira bigahera hanyuma ndagaheza kitwara niba vise de preuve surtout nk'abo bahagaritse guharura bakabaza ibituma bagatanga ivyo sinabisi bigira byo muri Amerika mais toujours dire que c'est normal sanzwe kubahagarika gutora bariko guharura bariko baraharura un vrai problème kandi noneho urabona mu bisanzwe ukuri mu matora en politique c'est vraiment compliqué dans le monde entier mugabo twe twatuzi ko muri Amerika bidashoboka twatuzi ko ibyo guhagarika ngo iyo cyangwa batisha ari ibintu byo muri Afrika dans le monde cyangwa ahandi guhagarika mu ntumbero kugira bibe n'ibintu bidashoboka ngaha muri Amerika kuko hariho abantu benshi babajejwe ico gikorwa cyo kuyacungira none mu gusozera kuri ikiganiro ikintu mwibaza kizohava gishika muri aya matora n'igihe muriteze ko muravye ivyo mubona murabona ko uwatsinze amatora azotangazwa vuba oya ukuri icyo mbona bitazotangazwa vuba kuko hariho ikintu gikomeye bashizemo abantu b'ababo nka les démocrates barafise yango de 627 avocats n'ivyo nasomye hanyuma na Trump arafise abantu bigiye mu by'amavoka urabona abantu kuja mu bakabura n'abagaharurira gute n'ibintu bidashobora kuboneka birashobora kumara indwi yose bitaraboneka bikamara n'iminsi irenga mugabo ikibabaje cyane se n'icyo ni uko hariho bijya bya antifa n'abandi bashobora guperturba mpe kuko urabona hatariho abantu babasutse na ndabane niyo problème yandi banka hose mu gihe abantu bari kuri 50-50 babangabanganywe mu majwi usanga banganye umwe wese agira ngo natsinze akagira ngo natsinze abashaka n'umwe bagasutana n'ubundi abashigikiye umwe n'abashigikiye ubundi ugasanga bashobora kutana mu mitwe mu ngorane ariko narumvise neza yuko ngo babiteguye bagashyiraho la garde nationale iri partout dans toute la ville iri kwiragereza kuzobikuraho Professeur de Gracias nkinahamira murakoze cyane rwose kubura aka kanya mahayi radio ijwi ry'Amerika yego murakoze namwe urakoze nawe Frederic mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Canada nabo bafite uko babona amatora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuvugana n'umunyakanada Emmanuel Nkurunziza ufite inkomoko mu Burundi uyu ni umuhanga mu gusesengura ijambo murakoze ku ruhande rwacu amatora ariko araba mu gihugu kibanyi cya Leta Zunze Ubumwe tuyakurikiranira hafi cyane kuko nk'uko bakunda kubibona ko mbere bavuga bati iyo akamangu gateye kuba hari indiyano inkorora icishika muri Afurika yo hagati twe natwe iyo Leta Zunze Ubumwe zikora natwe bakamangu karadufata bavunika tugacumbagira ni ukuvuga yuko ibera muri Leta Zunze Ubumwe turabikurikirana kugeza ukuntu tutaramenya uburyo gutahukana intsinzi biduhagarika ku mutima nk'uko rero tubivugana babibona kuko ubwa mbere na mbere intwaro yahahora ibintu no kubivuga uko biri nk'ababanyi ba Leta Zunze Ubumwe turakurikirana ingorane ziri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe aho benshi bidogera ubutegetsi bwari buhasanzwe ubwinga abashigikiye uwahoze atwara ubu ko agitwara Donald Trump bagira bati ahubwo niho twisubira gufata mu minwe igihugu cacu mubona kijya kivugo cy'abagendera kati let's make America great again
we yabagira ati tugomba dusubire kugira igihugu gihangana nk'uko twahoze. Twebwe rero tukaraba uko guhangana n'ubatanu umwe aratsinda uwundi nk'uko ari ikimenyamenya c'uko bwa mbere na mbere bwa bundi ibivugwa mu binyamakuru ni ukuvyitondera, kuko niko Joe Biden asa n'uwo afise amajwi amaze guharurwa menshi, amajana 38 ugereranije n'amajana 213 ya Donald Trump, ariko uciye uraba amaleta asigaye nta gisigura yuko ari ngombwa ari vyo ko Joe Biden ahava atsinda. Ku bijanye na Canada, wihweje abanyakanada no ku rwego rwa leta ubona bahagaze he cane cane nko ku rwego rw'abategetsi? Muri Canada abenshi bifuza ko hahinduka intwaro, ivyo ni uko benshi bameze, bituma navyo bikaba bivuye ahanini n'inkurikizi z'intwari yasanzwe ya Donald Trump. Mubona yuko Canada yakiriye impunzi zirengeye z'abantu bahunga intwaro ya Trump, co kimwe n'abanyamahanga bari basanzwe bari hiyo Trump yagomba kwirukana badafise ivyangombwa. Hakaba kandi nuko muri Canada ku rwego rw'igihugu cose federal government, igihugu gitwarwa n'umugambwe wo ibubafu uko babivuga abalibero, uretse intara zimwe zimwe nk'itwayemwo ya Ontario yitwarwa ahubwo n'abagenda kuvyimiro vya kera kujya kw'aba conservatives, donc ari bo baditse n'abarepublicain mu kwa Trump. Akaba rero tuzi inkurikizi igihe bomwongera ikiringo, tuca tumenya imigambi twebwe ino isanzwe ibabaje igoye abanyagihugu, aho mu ntara nk'iyo ntumbereyemwo ikibazo co kwigisha abana, kugabanya abigisha no kugomba kugabanya amahera yo kuvuza abanyagihugu. Ivyo bikaba biranga intwaro za la droite, no kuvuga ko ico kituma tubikurekeranira hafi, ari naho abenshi bifuza bati kuri ubu hagatwara Joe Biden hari bija guhinduka. Muri make mu kurangiza ku vyerekeye akarere ka Afrika, muragakurikirana akarere ka Afrika n'imigenderanire gafitaniye na Amerika, mwibaza ko Afrika yiteze iki uzotsinda kuri aya matora? Ibibona gute ku bwanyu, amakuru mufise muri make cyane? Abanyafrika bahanze kurikirana hafi politike muri Afrika. Abanyafrika babifata cane cane agira bati harageze turifuza ko turonka umukuru w'igihugu aho abantu agaciro kababereye. Nivyo hari ibihugu nka bingahe usanga biheruka koroherwa ku ntwaro yiwe nk'ibyaronse imigenderanire bitari bisanganywe, ariko ku rundi ruhande hariho nk'abarundi nka Jean Kabundi akurikiranira hafi ivy'Uburundi, nibaza intwaro zahitiye z'abarepublika canke z'abademokrate ingene bifashe ku kibazo c'injyane zari mu Burundi. Umuntu aribaza ati bikabandanya intwaro ihari bizogiranira imigenderanire yihe? Kuri ubu niho hatsinda Joe Biden azoba aca hindura ingene yahora imigenderanire y'Uburundi na Leta Zunze Ubumwe zari zifashe, azokorohereza n'ivyo canke azokomeza ibihano no kugorana kwari kwasanzwe. Bimwe n'ivyo umuntu ashobora kwibaza. Arakoze Bwana Emmanuel Nkurunziza, ni umunyakanada ufite inkomoko yo mu gihugu cy'u Burundi, yaganiraga na mugenzi wacu Fideli Niyongabo. Shuti mwari muduteze amatwi, aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, nshimire kandi Geoffrey Mutagoma wamfashije kwegeranya aya makuru na Engineer Joe wadufashije kuyabagezaho. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema.